Now I'd like to hand over the session to Dr. S. Kalaivanan sir, the Secretary of the TNPA. He will deliver the welcome address. Thank you, ma'am. Good evening, one and all present here. It is my immense pleasure and pride that I have extended a warm and hearty welcome to each and everyone to the inaugural ceremony of the certificate course for psychological school psychologist, organized by the Indian Institute of Psychological Research and Training in collaboration with the Tamil Nadu Psychology Association. We are honored to have with us today as our distinguished guest of honor, Dr. V. Suresh, who has made a remarkable contribution as the professor and head retired of Department of Psychology at Annamalai University. Sir, your presence today adds immense value to this occasion. We are deeply grateful to have you here, sir. Welcome you, sir. I would like to acknowledge the inaugural invaluable guidance and support of the advisory committee members and administrative member of the Indian Institute of Psychological Research and Training and the Tamil Nadu Psychology Association, whose vision and dedication who made this program a reality. A special mention to our program coordinator, Mr. Kumaran from Tamil Nadu Psychology Association, for his tireless effort and meticulous planning, ensuring the success of this initiative. Our gratitude also goes to our host for the day and upcoming certificate course program, Ms. Anjali and Ms. Yutika from Satyabama Institute of Science and Technology. Welcome you, ma. Lastly, but most importantly, I extend a warm welcome to all the professionals and student participants who have joined us here today. Your enthusiasm and commitment to this field of psychology effort reflect the bright future of this discipline and impact it will have on mental well-being of our younger generation. This program is a testament to our collective commitment to address the pressing need for trained school psychologists who play a pivotal role in shaping the mental health and emotional resilience of students. Together, we embark a journey of learning, collaboration, and growth that promises to leave a lasting impact on field of education and psychology. Once again, I welcome to this special occasion to all of you, and thank you for giving me an opportunity. Thank you. Thank you, sir. Now for a few words of our chief guest. Dr. V. Suresh is a distinguished academician with extensive experience in psychology and yoga studies. He served as the head of Department of Psychology at Annamalai University and also held the prestigious position of Director of the Yoga Center at the same institution. Dr. Suresh has made significant contributions to the academic and research fields of psychology and yoga and promoting their integration into holistic health practices. Under his leadership, the department flourished with innovative programs and interdisciplinary studies, establishing a strong foundation for future advancements. He has authored numerous research papers and publications in both national and international journals, showcasing his scholarly expertise. As a mentor, he has guided several research scholars, fostering academic excellence and intellectual growth. Even after his retirement, Dr. Suresh remains actively engaged in mentoring and consultancy, continuing to share his knowledge and expertise. He is widely respected for his dedication, academic achievements, and contributions to society, leaving a lasting legacy in his fields of specialization. Thank you, sir. Now, if you could address the gathering for a bit, over to Dr. V. Suresh. Thank you. Good evening to all. First, I am thankful to Indian Institute of Psychological Research and Training and Tamil Nadu Psychology Association for making me here and be a part of this program. And I also wish to congratulate the Institute for organizing a program, starting a program that is the need of the hour. Because problems among children are on the increase. And it is an unfortunate condition as far as the Indian system is concerned, because the joint family system, which was unique to India, has disintegrated.
Otherwise, psychology was not a known field as far as India is concerned. We have philosophical systems, we have other things which consist of psychological ideas, but you don't have something called the psychology in the Indian system because there was no need for it. That was the reason. Because in a joint family system, there would be the grandparents, there would be the parents, there would be the uncles and aunts, and then the siblings, the cousins of the same age, slightly older, slightly younger, etc. As a result, a child who was growing actually got all the experiences which are essential for facing the real life at a later stage, like cognitive development, social development, emotional development, etc. Well, the child got everything within the family. Because when the child interacted with the parent, the child was guided how he should interact with the older people. When he interacted with the equal age mates, he was guided how he should interact with them. When he interacted with the younger ones, he was guided how he has to interact with them. As a result, he saw a mini society within the home itself where, and when the parents disciplined him when the child was upset, he ran to the grandparents provided the emotional support. So the emotional needs were satisfied, the cognitive needs were satisfied, the social needs were satisfied. So the child was able to grow in a healthy manner. But unfortunately, as the society moved from a spiritualistic orientation to a materialistic orientation, then material possessions and earning money became more important rather than people's skills and relationships. So in such a situation, there has come a cutthroat competition in the education. The joint family system is not there, so the time spent by the parents with the child is to the minimum. And as a result, the child is emotionally deprived, the child is socially deprived, the child is cognitively deprived. That is why, as a student of psychology, I would suggest that we should not encourage youngsters to make use of artificial intelligence as far as possible. They must make use of their natural intelligence to grow psychologically and become stronger psychologically. That is an important factor. And as parents were employed, their priorities were different. And in the education also, in those days, if the child passed with the minimum required marks, parents were happy. But even if the child gets 95 or 98% today, the parents are not happy because there is such a cutthroat competition. 1 mark can make a difference. And there is high expectation on the part of the parents, high expectation on the part of the teachers, the high expectation on the part of the society. And as a result, the youngster is under tremendous pressure in every aspect. So not only the child encounters problems in his learning, but also in other aspects, or the inadequacies in other aspects has an adverse impact on his learning activities also and the overall development of the child. It is in such a situation the need for counseling occurs. And now when we talk about need for counseling in schools, because recently also we have seen there are both judgments suggesting the government to appoint school psychologists. But we do not have enough trained psychologists in the country. So there is a need, but we do not have trained people. That's an important factor. And now if you see that there is a need for psychologists, any Tom and Dick and Harry just says, well, I'm a psychologist and takes a label and then tries to practice as a psychologist, which is not an appropriate way. As a result, we need a proper training program in that respect. And when I was interacting with the government project once, people there were suggesting that, well, we need to provide counseling to school children, and as a result, school children should be given counseling in this, in that, etc. But none of them mentioned about the role of the parents. Because the foundation or the starting point for the problem of the children, I would say, is only the parents. They do not play their role appropriately. They think that if I provide all the material comforts, if I admit my child in a reputed school, my child will be happy in his life, which actually is not the case. In one of our counseling classes, when I was talking about the role of the school, the role of the teacher, the role of the parents, and the personality development of the child, one person raised a question, sir, I have a question. I don't know what is that. I know of children from well-to-do families and children from reputed schools who have psychological problems. What's your answer for that? Then I asked him, what do you mean by a well-to-do family? Then he said, a family that is well off economically. That itself is a reason why the child is having psychological problem, because parents are busy making money and the child becomes secondary for them.
So as a result, the child is deprived and parents fail in their responsibility. And as a result, unless the parents, because in the Indian system, the parents decide to which school the child is going to go. The parents decide which course he is going to take up in college. The parents decide which career he will be entering in. So without involving the parents, when we provide counseling to the child, that can be an added problem to the child, because the child can understand, but he cannot go and convince the parents. So without involving the parents, a counseling in school may not be successful, may not be useful also. So the parent should be involved in such a counseling situation. Second thing, when we see problems here, there are, especially after the COVID, when there was the online classes and then when the school reopened, children encounter more problems now. If you see some of the common problems among school children, well, there is anxiety, there is stress, there is depression, and there is a problem of bullying, then drug addiction, alcohol addiction, mobile addiction, etc. So there are so many problems. And there is nobody to guide the child. That is the reason. Like the parents get the smartphone to the child, and then all sorts of wrong materials are there, and no one is there to guide, and child naturally gets attracted toward the wrong information rather than the right information. The child doesn't have the maturity to understand and choose the right information. So there should be somebody to guide, but there is nobody to guide, neither the parents nor the teachers. And the parents believe that their responsibility should be performed by the parents or by the teachers. The teachers are overloaded. So when they are overloaded, in those days, when the teacher had a discretion to shape the child when there was something wrong with the child, the teacher had the discretion to console the child, the teacher had the discretion to cajole the child, the teacher had the discretion to punish the child. But today, well, the teacher does not have any discretion. All that you need to do is you must make my child get good grades without offending him within inverted commas. In my village, when I was in school, the villagers knew the teachers and the teachers knew the villagers because life was so simple. So the villager who is an illiterate would go to the teacher and say, well, I have admitted my child so-and-so in your class. Please take care of him. The teacher would say yes. The next statement of most of the parents would be, well, you leave the two eyes intact. You do whatever you want to. What it implies is that, well, I don't have the knowledge to shape my child, whereas you have the knowledge, the skill, etc. So whatever you do will be only in the interest of the child. I give you the discretion. I will not question that at all. But think about the situation today. The moment the teacher questions a child, the child goes home with tears, and the parents are there next day in school complaining about the teacher. Why is that? Probably the parents are feeling guilty about not doing their job properly. So anyone who makes my child unhappy will make them unhappy. Ultimately, the child gets spoiled in the whole process. The parents don't understand. So as a result, there are many such problems like suicide. When the results are published, for example, in +2, the next day when you open the newspaper, well, the newspapers full of news on either attempted suicide or suicide. Why? Well, I failed in my examination. I cannot face my parents. I cannot face the society. I am a good for nothing person. So the idea is given by the society that if you don't get good grades in your +2, you are a good for nothing person. Your life is doomed. So the child is afraid of facing a hostile society. So he commits suicide. Whereas these are the areas, when the child gets good grades, he is bubbling with energy. He doesn't need social support. But it is only when the child has failed, she or he needs social support. So the parent should be aware of such a situation. The teacher should be aware of such a situation. And another important problem is bullying. So all these things are to be addressed and taken care of. And this could be done, I feel, only by the joint efforts of the parents and teachers. So the PTA should be active, and every meeting they must choose a particular issue, maybe bullying, maybe drug addiction, maybe learning disability, etc. Talk about it, what are the causes and what are the indications, what is it that the parents can do, what is it the teachers can do, how can they work together, etc. Only then an all-round development of the child could be possible. So there should be a concerted effort, and the school psychologist has a tremendous role to play because he has to deal with children, he has to deal with the parents, he has to deal with the school administration, he has to deal with the teachers, etc. So the responsibility of the school psychologist is not easy.
And the certificate program alone, I would say, is not enough. Because once I was involved in a program for government school teachers in a Pondicherry school education department, and I was involved in the designing of the program. Initially, I was not really enthusiastic because I felt that, well, government school teachers may not be interested. But when we provided them the basic courses, I found them so enthusiastic, and they came out with so many problems that children face, and they were motivated to help. Then we just designed a three-step program. One, the program, the lowest level, which gives you the basic information about the issues and the causes of the issues and how counseling works. The next one, assessment skills. The next higher level, counseling skills. So that way, only if specialized skills are given in future, well, people will not be able to attend because nowadays we conduct thousands of awareness programs. But I would say that awareness programs alone are not enough. I do not know whether the office bearers of Tamil Nadu Psychology Association like Balamurugan, Kalaivanan, etc., when they were research scholars in our department, they approached me during a mental health. They say that, sir, we would like to distribute pamphlets, and then we want you to be there. I told them distributing pamphlets in a bus stand or something like that they are going to read and throw it out, and it will be of no use to the people. So awareness alone is not enough. It should lead to a follow where you provide the skill so that people will be able to follow. Otherwise, I acquire the knowledge, I enjoy it, I keep going. So that's where, like, you have given the name to the institute as psychological research and training. That is good. Training is what is required, development of the skill. So the certificate program should focus on the development of the skills so that it will be useful to everyone. And I congratulate the Indian Institute of Psychological Research and Training and Tamil Nadu Psychology Association and the organizers. And I wish all the participants all the best. Thank you very much for the opportunity. Thank you so much. Thank you so much, sir. It was very insightful, and I really think you set the tone for the course to go on after this. Now, to present the course objectives, I would like to call the course coordinator of the Tamil Nadu Psychology Association, Mr. R. Kumaran Rajan, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் பேசுறது கேக்குதாமா? Yes sir, yes sir. திரு டாக்டர் வி சுரேஷ் ஐயா அவர்களுக்கும் டாக்டர் பாலமுருகன், டாக்டர் கலைவாணன் அவர்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சிறப்பாக இனிஷியேட் பண்ணி அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு ஏற்படுத்தியமைக்கு நன்றி. இந்த ப்ரோக்ராமுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா, ப்ரோக்ராம் வந்து யூஜி ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் பிஜி ஸ்டூடெண்ட் என்னன்னா கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு யூஜி டிகிரியா இருக்கு, ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்றாங்கன்னா ஒரு 50 ஸ்டூடெண்ட் வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணணுன்ற ஒரு ஒரு வழிகாட்டுதல் வந்து அவங்களுக்கு எங்கேயோ அவங்களுக்கு கிடைக்காம போகுது. புக்ஸ்ல வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் சைக்காலஜி நம்ம படிக்கிறோம், ஆனா ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல வரும்போது அவங்களுக்கு எங்கேயோ அந்த வாய்ப்புகளோ அதுக்கான வழித்தடங்களோ பிளாட்ஃபார்மோ இல்லாததால இதை வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு 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 அறிவியல் பூர்வமாகவும் ஒரு நிபுணர்கள் மூலமாகவும் சரியான ஒரு வழிகாட்டுதல் மூலமாக அவர்கள் இந்த சமுதாயத்துக்கு சிறப்பாக அவங்க வந்து உளவியல் துறையை வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கும் இந்த சமுதாயத்துக்கும் சிறப்பாக கொண்டு போகணுன்றதுக்காக இந்த கோர்ஸ் வந்து அப்ஜெக்டிவ் வந்து தொடங்கப்பட்டது. இந்த கோர்ஸோடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா, டு கிவ் தி ப்ரொஃபஷனல் ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ், above all தி கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷனல். ஒரு தன்னம்பிக்கை, யூஜி முடிச்ச உடனே என்ன பண்ணணுன்ற ஒரு இதுவா தெரியாம இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை தரக்கூடிய பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த 30 மணி நேர ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் உங்கள் அடிப்படை அறிவுகள் நிச்சயமா கிடைக்கும். ஆனா இதை நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக வேண்டியது உங்களுடைய ஒவ்வொரு கடமையும் கூட.
இந்த 30 ஹவர்ஸோடைய ப்ரோக்ராம் வந்து 3 மந்த்தும் 6 மந்த்தும் கூட என்லார்ஜ் பண்ண முடியும். ஆனா மாணவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொண்டு வரணும். உளவியல் துறை சார்ந்த சமுதாய சேவைகள் நிறைய உண்டு. அதை வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையா, ஒரு ப்ரொஃபஷனலா, ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு 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 ட்ரைன்டு ப்ரொஃபஷனல் வழியா ட்ரைன்டு பேராசிரியர்கள் மூலமாக மாணவர்களை வழிகாட்டுதல் வேண்டும் என்றுதான் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ். இந்த ப்ரோக்ராமுக்கான மாணவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையும் அடிப்படை அறிவும் புகட்ட வேண்டியது இந்த ப்ரோக்ராமுடைய கோர் அப்ஜெக்டிவ். அதை தாண்டி உங்களுடைய விடாமுயற்சியும் உங்களுடைய தன்னம்பிக்கையும் அடுத்தடுத்த இது வாழ்க்கைக்கு வந்து டெஃபினட்டா இந்த கோர்ஸுக்கு அப்புறம் நீங்க எஃபர்ட் போட்டீங்கன்னா யூ வில் பிகம் இந்த ப்ரொஃபஷனல சிறப்பா சமுதாயத்துக்கு சிறப்பான முறையில் பணி செய்ய முடியும். இதை நோக்கம் வச்சுதான் என்னுடைய கோர்ஸ் வந்து உருவாக்கப்பட்டது. ரெண்டாவது வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து மெயின் அப்ஜெக்டிவ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனலோட ட்ரைனால அவங்க வந்து அடுத்தடுத்த ஒரு ஹெல்ப் கேட்டு சப்போர்ட்டிவ் வழியா அவங்க அடுத்தடுத்த சப்போர்ட்டிவ் நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் வந்து மிஸ்கைட் பண்ணாம கரெக்டா அவங்கள கைட் பண்ணி அவங்களுடைய அறிவியல் சார்ந்த சமுதாயம் சார்ந்த ஒரு பணியை சிறப்பாக செய்யணுன்றதுக்கான ஒரு வடிவமைப்பா இந்த உளவியல் சங்கம் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு. கோர்ஸ்க்கான என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குன்றதை நான் சொல்லிடுறேன். கோர்சஸ் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 30 ஹவர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கும். அதுல வந்து உங்களுடைய அட்டெண்டன்ஸ் முழுமையாக கண்காணிக்கப்படும். அந்த கோர்ஸ் முடிவில் வந்து ஒரு 10 கேள்விகளும் கேட்கப்படும். கொடுக்கப்பட்ட கான்செப்ட் நோட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கோர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு வந்து அந்த கான்செப்ட் நோட்ஸ் கொடுப்பாங்க. இப்போ கூகுள்ல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு. இந்த கான்செப்ட் நோட்ஸ் அடிப்படையா வச்சு அடுத்த அடுவில் நீங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் போகும்போது நீங்க நிச்சயமா ஒரு ஸ்கூல் ரிலேட்டடான போகும்போது உங்களுடைய ஒரு தன்னம்பிக்கை இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் டெஃபினட்டா ஏற்படுத்தும்னு நான் நம்புறேன். ஃபீட்பேக் ஃபார்மும் உங்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கப்படும். ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து இப்போ இந்த ட்ரைனிங் கோர்ஸோட முடியறதில்லை. அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களுடைய அடுத்த வாழ்க்கைக்கான ஒரு தேடல்ல இருக்கும் போது கெரியர் சம்பந்தமான விஷயங்கள் போது இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த சங்கம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு முழு ப்ரொஃபஷனல் சப்போர்ட்டோட அடுத்த லெவலுக்கான ஒரு ஹெல்ப்போட உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுன்ற ஒரு வார்த்தையோட வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. நன்றி. Thank you, sir. As the orientation draws to an end, I would like to finally call Dr. P. Chandra Bose to deliver the vote of thanks. Am I here? Can you hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please. Thank you. Good evening, one and all. You are here in this wonderful evening, and exclusively my special thanks to behalf of TNPA and IIPRT, Dr. V. Suresh, Professor and Head, and the person is my HOD when I was doing my PhD. Really, after a long time back, I'm seeing as a wonderful class, really wonderful message, sir. Thank you so much. And our special course coordinator, Dr. Kuman Rajan, and our special TNP committee members and all. Really, thank you so much for the wonderful, for successfully running this course. Thank you so much, Dr. Suresh, and thank you, our TNP committee members and our coordinator. Thank you so much for the vote of thanks opportunity. Thank you. Thanks to all. Alayanan sir. Alayanan sir. Yes, sir. Discussion students க்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா சார் கிட்ட ஆமா கிளாரிஃபிகேஷன் Anjali, as a participant, Yes, if there sir. is any questions related to school psychologists, then Yes, ask sir. the question to the Dr. Suresh sir. Yes, sir. As I mentioned. If anyone has any questions, you can ask our chief guest today. The floor is open.
Anything relating to the topic of school psychology? You can ask your questions now. No need to be worried. You can ask by in Tamil way also. So panic ஆகாம ரிலாக்ஸ்டா கேளுங்க. இங்க உள்ள எல்லாருமே உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் நம்ம டாக்டர் சுரேஷ் சார் உங்களுக்கு நல்லா ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. ஸோ தமிழ்லயே கேட்கலாம். ஓகேங்களா? Okay, no more question in the sense you can quit the connection, quit the meeting. சார் நான் ஒரு நிமிஷம். Yeah, please, sir. சார் ஆக்சுவலா இந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் சார். யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் சார். அதனால அவங்க கொஞ்சம் கேள்வி கேட்கறது கொஞ்சம் பயப்படுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார், யோசிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார். Students, any clarification? If you have any clarification, please ask to sir regarding your certificate courses or profession. Yes, they undergo the course, they will get the doubts. சார் நீங்க அடிஷ்னலா ஏதாவது இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி கொண்டு போலான்ற மாதிரி ஏதாவது நீங்க ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கும் சார். Okay, so as I mentioned, try to involve the parents in the counseling process. ஆனா பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுடைய ரோல் என்னன்னு புரியறது இல்லை. அவங்க ஸ்கூல்ல அட்மிட் பண்ணி நல்ல ஸ்கூல்ல சேர்த்துட்டா என் குழந்தை சந்தோஷமா இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அவங்க வந்து they have to spend some time with the child. குழந்தைக்கு எதுல கெப்பாசிட்டி இருக்கு, குழந்தைக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்கிறது அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அது பண்ணாம நீ என்ஜினியர் ஆகணும், நீ டாக்டர் ஆகணும்ன்றாங்க. that puts a lot of pressure on them. ஸோ அதனால பேரண்ட்ஸை இன்வால்வ் பண்ணாம கவுன்சிலிங் இது பண்ண முடியாது. ஓகே சார், கண்டிப்பா சார். ரெண்டாவது கோர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் சொன்ன மாதிரி இந்த கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தான் கொடுக்க போகுது. ரைட் நவ 30 hours நீங்க எல்லாம் கத்துக்க முடியாது. In which case I would suggest the participants, like உங்களுக்கு எந்த ஸ்கில் உங்களுக்கு inadequate இருக்கு, அது எங்க நீங்க ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம், ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் போலாமா இல்ல வீக்கெண்ட்ஸ்ல போலாமா. acquire the skill. knowledge alone is not enough. நாலேஜ் வச்சு நீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு 1000 புக்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. அண்ட் எஸ்பெஷலி ஸ்கோப் ஆஃப் ஸ்கூல் கவுன்சிலிங் எல்லாம் எத்தனையோ புக்ஸ் இருக்கும். பட் புக்ஸ்ல கொடுக்கக்கூடிய ஸ்கோப்புக்கும் ப்ராக்டிக்கலா நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஸ்கோப்பும் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஐ கிவ் யூ அன் எக்ஸாம்பிள். புக்ல நீங்க இது பண்ணிட்டு ஒரு சைக்காலஜி முடிச்ச உடனே நான் கிளினிக்கல் லைன்ல போகணும்னா எப்படி போகணும்னா உங்களுக்கு இருக்கும், யூ ஒர்க் வித் சைக்கியாட்ரிஸ்ட்னு இருக்கும். பிகாஸ் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் தான் பீப்புள் வித் சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் கம். But in the Indian context, psychiatrists do not want to train you. They see you as a competitor for the profession. உங்களை எடுத்துக்க மாட்டாங்க, எடுத்தாலும் ஒரு clinical assistant-ஆ தான் எடுத்துப்பாங்க. Whereas many neurologists get people with psychological issues, and as a result, with the neurologist, you will get more cases, more freedom to learn. So that is a practical side. So அந்த மாதிரி practical side-ல நீங்க learn பண்றதா முக்கியம். Textbook is not enough. And as you undergo the course, as you start your counseling process, you will get many cases and you will feel that you are inadequate to handle many of them because அதுக்கு வேண்டிய ஸ்கில் உங்களுக்கு இல்லைன்னு தோணும். தென் அந்த ஸ்கில்லை எப்படி அக்வயர் பண்ணலாம்னு பாருங்க. ஆர் நீங்க வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சைக்காலஜிக்கல் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. சார் இந்த கோர்ஸ் நான் பண்ணேன், எனக்கு திஸ் வாட் ஐ கெட், பட் இது எனக்கு போதாது, இதுவும் இருந்தா பெட்டரா இருக்கும்னா அவங்க இன்னொரு கோர்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஹையர் லெவல் கோர்ஸ் அவங்க பிளான் பண்ணுவாங்க. when you do that, well, one step after the other போகும்போது at some point you become a full-fledged, effective, skillful professional school psychologist. So அந்த வகையில acquire as many skills as possible in assessment skills as well as in counseling skills. And number 2, the new avenue would be think about the Indian knowledge system. Because Western psychology and Indian psychology, though there is nothing called Indian psychology, as there are psychological perspectives. பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் very different. The Indian system is more holistic in its approach, while the Western is not. ஒரு டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு வெஸ்டர்னுக்கும் இந்தியன் நான் சொல்றேன். வெஸ்டர்ன் சைக்காலஜிஸ்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்னா, confining to societal norms is adjustment.
So only then you will have a harmonious relationship with the environment. But what happens if you disagree with the social norms? It doesn't say, it says you have to agree with the social norm. Whereas the Indian system says that you are born with the positive qualities. You are not born with any negative qualities at all. You are born with positive qualities. And in due course, due to some reason, you behave against your positive, your true nature rather than positive qualities. Your true nature is positive. So when you act against your true nature, you will have adjustment problem. Like for example, நம்ம யார்கிட்டயாவது நம்மளுடைய அஃபெக்ஷனை நம்ம காமிக்கிறோம்னா தென் இந்த அஃபெக்ஷனை காமிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூ ஆர் சோ பீஸ்ஃபுல் within yourself. On the other hand, what happens is when you quarrel with somebody, you are restless for a long time. Why is that? Quarreling is not your true nature. Loving is your true nature. So when you behave against your true nature, you have adjustment problem. So adjustment is in the Indian system acting in accordance with one's true nature, which is positive in its orientation. So அப்படி பார்க்கும்பொழுது Western psychology, Eastern psychology are very different. Think in terms of framework for Eastern psychology also, that would give you a cultural context and also a better orientation. So develop those skills like yoga, for example. There are psychological 80% of yoga is psychology. Understand that. Try to involve that in whatever you are doing. And that would give you better tools, better skill, and you will be able to do a much better job and you will be highly satisfied with whatever you are doing. And that's why I said wish you all the best. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல் இன்சைட் சார். இதுல இருந்து எங்களுக்கு நிறைய கிளாரிட்டி கிடைச்சிது சார். இப்போ சைக்காலஜின்றது ஃபர்ஸ்ட் கல்ச்சரல் பேக்ரவுண்ட் தான். அதுக்கும் நம்மளுடைய இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணது எல்லாமே வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் தான். இப்போ நம்மளுடைய இந்தியன் கல்ச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணணுன்றது ஒரு எக்ஸலண்டான வேலிடான பாயிண்ட் சார். இப்போ இன்னொரு விஷயம் சொன்னீங்க சார், அதுவுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சார். பேரண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வால்வ் பண்ணணும். ஏன்னா பேரண்டோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் சர்வீசஸை எஃபெக்டிவாக கொடுக்க முடியாதுன்றது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சார். ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நிறைய சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் அப்படின்ற ஒரு போக்கில் பார்க்குறாங்க, தவிர்த்து அது பேக்ரவுண்டில் எப்படி ஒர்க் பண்ணணுன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியுது இல்லை சார். குறிப்பாக இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார். எங்களுக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. சார் பார்ட்டிசிபென்ட்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சார். Sir, if we want practical knowledge in school psychology, where we need to go to internship to special education schools, அங்க போலாமான்னு கேட்டிருக்காங்க சார். இன்டர்ன்ஷிப் எங்க போலாம், ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ஸ்கூல் போலாம். இன்டர்ன்ஷிப்னு பார்க்கும்போது you will understand only about the issues, but counseling skills or counseling knowledge உங்களுக்கு வராது. You can go to school, you can interact with children. You will find out what are the common problems among children which interfere with their development. And later on, when you come out with the list of issues, then probably you can interact with your fellow counselors who may be more experienced. Or there may be some people who may specialize in school counseling. You can interact with them and then you can work with them to develop the skill. Or you can come out with back to the institute, as I told you, and request them to organize a skill-based program based on your feedback. They will be able to do that. So that way, there are different ways of doing it. Thank you, sir. Also, some participants, they've raised their hand in the chat, I can see. நீங்க unmute பண்ணி question கேட்கலாம். Please go ahead. Good evening, sir. Sir, யோகாவுக்கும் சைக்காலஜிக்கும் லிங்க் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்கல்ல சார். இப்போ வந்து சைக்காலஜி இன்டகிரேஷன் வித் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இன்டகிரேட்டிவ் இதை வந்து அதிகமாக பேசிட்டு இருக்காங்க. அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார்? Can you please repeat the question? இன்டகிரேஷன் வித் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸுங்கிற மாதிரி இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் வித் சைக்காலஜி அந்த மாதிரியான நிறைய புது புது சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே எல்லா கோர்சஸ்லேயுமே சைக்காலஜி இன்வால்வ் பண்ணி கோர்சஸ் வந்து இப்போ டிகிரி, இப்போ எக்கனாமிக் டிகிரிக்கு நான் போகிறேன் அப்படின்னா அதில் ஒரு பேப்பர் வந்து சைக்காலஜி இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்டகிரேட்டிவ் வித்
சைக்காலஜிங்கிறது வந்து மேண்டேட்ரி ஆயிருச்சு இப்போ எல்லா ஃபீல்டுலயுமே. ஸோ அதை பத்தின ஒரு விஷயம் ஏதாவது சொல்லுங்க. அது எங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா, ட்ரெடிஷ்னலா இந்தியன் சிஸ்டத்துல ஈவன் பிஃபோர் அவர் டைம்ஸ் there was a system where உங்களுக்கு மெயின் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அண்ட் இப்போ நீங்க வேற அடிஷனல் சொல்றீங்க, அப்ப வந்து இட் வாஸ் கால்ட் அஸ் ஆன்சிலரி சப்ஜெக்ட். அப்படி இருக்கும் பொழுது சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆர்ட்ஸ்ல ஒரு ஆன்சிலரி எடுக்கணும், ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சயின்ஸ்ல ஒரு ஆன்சிலரி எடுக்கணும். The reason is, see, arts is oriented toward real life situation, science is more oriented toward the environmental knowledge. அப்ப ரெண்டும் வேணுங்கிறதுக்காக அவங்க ஆப்போசிட்டா வச்சாங்க. பட் இன்டியூ கோர்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா எது ஈஸின்னு பார்த்து பண்ணமே ஒழிய எது ரைட்னு நம்ம பார்த்து பண்ணல. அன்பார்ச்சுனேட்லி தட் இஸ் த மிஸ்டேக் தட் வி டிட். அப்ப என்ன ஆகும், சைக்காலஜி படிப்பேன், சோசியல் ஆன்சலரி அடிச்சேன்னா எனக்கு ஈஸி, பிஹேவியர் சயின்ஸ்லயே நான் போறேன், ஆக்சுவல் சயின்ஸ்க்கு நான் போறது இல்லை. அங்க போகும்போது ஒரு சயின்டிபிக் பெட் ஆஃப் நாலேஜ் வரும், சயின்டிபிக் ரிசர்ச் ப்ரொசீஜர்ஸ் நான் லேர்ன் பண்ணுவேன் எப்படின்ட்டு, தென் அதை சோஷியல் சயின்சஸ் நான் கொண்டு வருவேன், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி இன்டெகிரேட்டட் இதுல பார்க்கும்போது இப்போ எக்கனாமிக்ஸ்னு படிக்கும் பொழுது unless you understand the people, economics cannot be effective. Economics is meant for satisfying the needs of people. அப்போ it should be people oriented. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் கல்ச்சர்ல உங்களுக்கு மேக்கிங் ப்ராஃபிட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் வச்சுட்டோம். அப்ப அந்த காலத்துல 3 பேர் பண்ற வேலையை இன்னைக்கு ஒருத்தர் பண்றாரு, ஏன்னா அப்பதான் எனக்கு ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்கும்னு. பட் எவ்வளவு ப்ரெஷர் இருக்கும் பாருங்க. அப்ப அவர் லைஃப், ஃபேமிலிக்கு டைம் இல்ல, குழந்தைங்கிட்ட டைம் இல்ல, லைஃபே விட்டுட்டு பணத்தை ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அண்ட் பணத்தை ஏர்ன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணா லைஃப் முடிஞ்சாச்சு. So that way the focus should be on the welfare of human beings, not on accumulation of wealth. அது ஒரு ராங் சிஸ்டம் நம்ம போயிட்டோம். இப்போ குழந்தை டாக்டர் தான் ஆகணும்னு பேரண்ட்ஸ் நினைக்கிறாங்க. ஒன் கேன் பி a clerk in a government office, still be happy in life. If I am contented with what I need and if I enjoy doing the activity, I can be happy. So டாக்டர் தான் ஆகணும் இல்ல இதுதான் ஆகணுங்கிற லைக் ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஐடில ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவ்வளவுன்னு எல்லாம் போய் ஐடில விழுந்தாங்க. பட் பின்னாலதான் அவங்களுக்கு தெரியுது அங்க பணம் தான் இருக்கு, லைஃப் இல்லைன்ட்டு we realize. அதுக்காக தான் இந்த இன்டகிரேட்டட் ஓரியன்டேஷன் வரும்போது you will learn the other side also, you will be able to make a better decision. அதுக்காக அவங்க போறோம். Thank you, sir. Hello, sir. Good evening. So, எனக்கு ஒரு doubt, sir. Could you recommend good colleges for masters in the same field, sir? School psychology ko? Well, collegesல ஸ்கூல் சைக்காலஜி கோர்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டா இல்ல. யூஸ்வலி அவங்க வந்து பிஜி ப்ரோக்ராம் ஒன் ஆஃப் த பேப்பர்ஸ் இருக்குமே ஒழிய ஸ்பெஷலைஸ்டா ஸ்கூல் சைக்காலஜின்னு கிடையாது. காரணம் என்னன்னா அதுக்கு ஸ்கோப் லிமிட்டடா இருக்கும். ரெகுலர் காலேஜ்ல அவங்க படிச்சுட்டு போகும்போது இல்லைன்னா, பிகாஸ் ரெகுலர் காலேஜ்ல எல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ், அப்போ வந்து இட் ஷுட் பி ப்ராட் பேஸ்ட் ஒன்லி, தென் நீங்க எந்த ஏரியாவுக்கு போக முடியும்னு நீங்க தெரியும். அதனால வந்து ஸ்கூல் சைக்காலஜிங்கிறது ஒரு பேப்பர் கோர்ஸ்ல இருக்குமே ஒழிய அது ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்பெஷலைசேஷனா இல்லை. ஒண்ணு. Number 2, as a student of psychology, I am against thinking of a good college. What do you mean by a good college again? What you learn is more important rather than the college as such. One can do engineering from IIT, one can do engineering from an ordinary engineering college. IIT initial entry when useful in the long run life la edu sustain pannona what you know and what you can deliver. So go to a college whichever is convenient for you based on your requirement. அந்த காலேஜுக்கு போங்க, அங்க கொடுக்கறத லேர்ன் பண்ணுங்க. the rest whatever you don't get, try to find avenues outside and learn. அதுதான் நான் சொல்றேன், லேர்ன் பண்ணுங்க. வெக்கேஷன்லாம் you can spend for learning rather than spending it completely as vacation. அண்ட் அதுக்கு நீங்க உங்களை அசஸ் பண்ணிக்கணும், உங்களுக்கு எங்க இன்னடிக்குவசி இருக்கு. சிலதுல வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு இன்ஹரண்ட் எபிலிட்டி இருக்கலாம், அதை போய் நீங்க திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வேற உங்களுக்கு இன்னொன்னுல வந்து ஒரு இன்ஹரண்ட் இன்ஃபீரியாரிட்டி இருக்கலாம், அது you try to identify that and seek help, professional help from that. That will help. So that's how you'll have to overcome that. And the college cannot give you everything. That is not possible. Yeah. Okay, sir. Thank you. Good evening, sir. Good evening. Sir, this is Kanimori, your former student from Annamalai University during the batch of 2014 to 19. I'm glad. Sir, it's a great pleasure to see you again and have an option to talk with you again, sir. Sir, I am actually currently working as a school psychologist for past 2 years. Okay. So the major issue I face when I work as a school psychologist is like
mostly the school management or the head, they wants us as a counselor, but they also recruit us for the vacancy of a teacher, and they start using us as a teachers also. So the major issue we face is like when we have an important counseling, because we know the children mind, so we need to talk with them. We know like how important it is now to talk with them, but they schedule some times, and they force us to like only this duration. Like for example, our school timings, I work in a CBSE school, and our school timings is like morning 8:30 to evening 3:30, and after that 3:30 till 4:30 we are having the special class times. So they are asking us to give counseling during this special class time, but there will be lots of students studying, and from different standards, like fifth standard children will also be will also be in need for counseling. So we face that major issue, sir. So what do you think of that, and how can we overcome this issue, like when they want us to work on their need, but not understand the children's needs? As of now, there is a lack of understanding of counseling. Yes. கோவிட்க்கு அப்புறம் தான் கவுன்சிலிங்கை பத்தி எனக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொஞ்சம் வந்திருக்கு. அதுக்கு முந்தி கவுன்சிலிங்கிறது that's not because I know some of people who did their psychology when they approached the schools, they said our children are fine, we don't need counseling, our children don't need counseling, அந்த மாதிரி தான் சொல்றது இருக்காங்க. But the thing is, இப்போ அது வரணும் பொழுது you will be laying the foundation for the profession in the future. ஆனா நீங்க வந்து ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியட் இருக்கீங்க, இப்பதான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பண்ணிருக்கும்போது ஸ்கூல்ல என்ன நினைப்பாங்க, குழந்தைங்களுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் எடுத்துன்னு இன்னைக்கோ ஒரு நாள் 2 நாள் தான் வேண்டி இருக்கும், ரெகுலரா வேண்டி இருக்கா, பிகாஸ் தேர் இஸ் a lack of awareness about counseling. அப்ப வரும்பொழுது உங்களுக்கு நிறைய கேசஸ் வரும்பொழுது என்ன பண்ணணும்னா, you will have to use your rapport with the school administration. லைக் நீங்க இது பண்ணி ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி சில்ட்ரனுக்கு இவ்வளவு சில்ட்ரன் ஆர் ரிக்வயரிங் கவுன்சிலிங், அதனால இந்த டைமிங்ஸ் ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுமா, how it can be done, you will have to discuss with them. Number 2, if you can convince the administration and then organize programs for teachers, like what is counseling, how counseling works, and why counseling is needed. Teachers say வருவாங்க, like இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் என் கிளாஸ்ல பார்த்தேன், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் என் கிளாஸ்ல பார்த்தேன். But the awareness grows, naturally school administration will open up more avenues for you. இது வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணி அது ஃபவுண்டேஷன் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா ஃபியூச்சருக்கு டிரான்சிஷன் ஸ்டேஜ். அதனால the problem is quite natural, I understand that, but with patience and tolerance, நீங்க அந்த கோலை மட்டும் மனசுல வச்சுட்டு if you work, I think you will be able to make a breakthrough. Sure, sir. Thank you so much. That's all, no more questions. Sir. Yeah. Any other questions? There is no questions now, we can wind up the session, sir. So thank you so much, sir, personally. Thank you. Thank you. And Thank continuous you, sir. support and guidance, sir. Definitely. Sir, just 1 second. There's someone's raised their hand. Yeah. Deepika Shri P. You've raised your hand. If you have a question, you can ask it now, and then we'll wind up. Please unmute your mic and then ask the question. Good evening, sir. I'm Good evening. Deepika Shri. எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு சார். காலேஜ்ல வந்து கவுன்சிலிங் பத்தி நிறைய சொல்றாங்க, அது எல்லாமே புரியுது ஈஸியாவே, ஆனா அதை வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுல ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் இருக்கு எனக்கு. Okay. See, I'm studying second year. Okay. இது குவைட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். காரணம் என்னன்னா, நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல டீச் பண்ணும்போது நம்ம தியரி அப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்றோம். பட் நீங்க ப்ராக்டிக்கலா ஃபேஸ் பண்ணும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி போகணும் என்னங்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். இன் சச் அ கேஸ் வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் இஸ், நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு கவுன்சிலிங் சென்டர்ல போய் உட்காந்து கொஞ்சம் இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி வெக்கேஷன் டைம்ல கொஞ்சம் பண்ணீங்கன்னா தட் வில் கிவ் யூ டைரக்ஷன், அண்ட் அவங்களும் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. அதனால டோன்ட் கெட் டிஸ்கரேஜ். இது எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூ தான். ஸ்டில் யூ ஆர் அ ஸ்டூடெண்ட், அதனால இட்ஸ் குவைட் நேச்சுரல். அண்ட் அதனால டோன்ட் கெட் டிஸ்கரேஜ். அது எப்படி லேர்ன் பண்ணலாம் என்னங்க, நீங்க இன்டர்ன்ஷிப் எடுத்துங்க. ஸ்கில் ஓரியன்டா போகும்போது தான் உங்களுக்கு அது தியரியும் ப்ராக்டிஸும் நீங்க இது லிங்க் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா வெறும் தியரி தான் இருக்கும், நாளைக்கு ப்ராக்டிக்கலா போய் உட்காரும் போது ஹவு டு ஸ்டார்ட், ஹவு டு கோ அபவுட் இட் தெரியாது. அதனால இட்ஸ் குவைட் நேச்சுரல்.
Okay, finished? Yes, sir. Yes, sir. Anjali, Yes, sir. ask them to finish the session. Yes. Okay. Thank you so much, sir, for today. Thank you everyone for joining. Classes will begin tomorrow and the timings will be conveyed to you on the group. Please do join and be on time, be punctual. We'll see you tomorrow. Thank you so much. You can leave the meeting now. Thank you, sir. Thank you so much, sir.